Bo się zastanawiam, czy tutaj, nie wiem, czy będzie do wycięcia coś śmiesznego, ale to w sumie nie musimy nic zrobić. Wiesz, tutaj może być taki właśnie bardziej taki melancholijny odcinek, taki właśnie trochę w inny sposób. Zen. Taki zen właśnie. Cześć Wagerowicze, aloha! Witamy Was dzisiaj w takim szczególnym wydaniu naszych vlogów, można powiedzieć. Dzisiejszy materiał, który dla Was przygotowaliśmy, jest z serii Fajne Życie. Zapraszamy Was do tego projektu. Stworzyliśmy taką grupę na Facebooku, projekt Fajne Życie. Link do niej znajdziecie poniżej. W opisie. I dołączajcie. Podczas naszej podróży po Wyspach Hawajskich mieliśmy przyjemność mieszkać u pewnego człowieka, który w zasadzie przypadkowo, ale my wierzymy, że nie ma przypadków. Mark jest Amerykaninem i jest licencjonowanym lekarzem medycyny chińskiej. Zapytaliśmy go, w jaki sposób medycyna chińska leczy. Czy jest w stanie uleczyć wszystko? Dlaczego uzyskuje efekty? I czy jest bezpieczna? I czy jest legalna? Weźmy teraz taki spokojny wdech i spokojny wydech. Przenieśmy się na wyspę Big Island na Hawajach do domu Marka, czyli lekarza medycyny chińskiej i poczujmy razem tę energię. Zapraszamy na wywiad. Chinese medicine for me is just a more sophisticated style of medicine. It's a different style of medicine. It's been around for thousands of years, so that means it works. If it didn't work, it wouldn't be around. And Chinese medicine, I believe, again, like in Buddhist philosophy, I see a lot of practicality to it. It's based on Taoism and the idea of yin and yang, and that everything has a polar opposite. And that polarization of the yin and the yang is always intermingling. And so when the idea of when any one thing becomes too much of itself, it will flip to its opposite. And that idea then can be applied to almost anything, including diseases. And so Chinese medicine for me is a very simple model to look at disease and health and human existence, but it's also extremely sophisticated because it's so simple. Well, I've always been interested in medicine. Growing up, I had a lot of sinus problems, and I saw many doctors, and each doctor had a different diagnosis for my sinus problems, and it got so bad every morning I would have a bloody nose. And so one doctor said I was allergic to dust and pollen and mites, and so I just needed to stay away from that. Another doctor said I had a deviated septum, and so they could just cauterize my nose. Mark użył takiego terminu, kauteryzacja, to inaczej jest po polsku przyżeganie i polega to na albo termicznym przypaleniu, albo też na przykład jeżeli są brodawki, no to jest też taki zabieg, że zimnem staramy się tą brodawkę wypalić lub też chemicznymi środkami. Te informacje wziąłem z Wikipedii na temat przyżegania i też od razu wpadła mi pewna myśl, którą już też w poprzednim odcinku się zajmowaliśmy, mianowicie tym, że źródła w języku angielskim są znacznie obszerniejsze. I kiedy sobie popatrzymy na źródła angielskie, na ilość przypisów, na ilość odniesień, w których możemy poszukać o danym słowie czy o danej dziedzinie większej ilości informacji, jest to naprawdę ogromna różnica. Dlatego właśnie tak warto jest korzystać ze źródeł angielskich, dlatego tak warto jest ten angielski znać, bo to daje nam ogromną wolność. So they could just cauterize my nose and that would stop the bleeding. Another doctor said this, another doctor said that, and I tried all the normal medicines that they gave to me, and none of it worked. So one day I went to, at the end of my line, I visited a Chinese medical doctor, and he said, well, I have some good news and I have some bad news. I said, well, what's the bad news? He goes, well, you're 18 years old. I said, yes. He goes, by the time you're in your late 30s and early 40s, you're going to lose 80 to 90% of your sense of smell because of the chronic inflammation I was having all the time.
And I said, well, if I lose my smell, I'll lose my taste. He goes, yep, the two are connected. I said, well, what's the good news? He said, the good news is I can fix you. I said, okay. And over the course of 3 weeks, doing acupuncture, taking herbs, 85% of my sinus problems went away. I should have changed my diet. I had to avoid certain foods, any kind of phlegm developing foods, dairy, things like that. But mostly it was the Chinese medicine, the acupuncture and the medicine itself that fixed it. And I asked him, I said, well, how did you fix this? He goes, I didn't fix anything. The Chinese doctor said, all I did was to rebalance the imbalance that was presenting itself as a symptom by your sinuses. So according to yin and yang in Chinese philosophy, I had what they call an excessive condition. Too much redness, too much bleeding, too much heat. And he goes, all I did was take all that excess and applied which was yang, and I applied the opposite, which is yin. So I reduced the excess, I drained away the excessive amount of heat and all of that and moved the energy, and the body ended up balancing itself out. So as a doctor, all I'm doing is, he said, I'm just facilitating the rebalancing of the yin and the yang. Simple, but complex. And yet it works. And it works because human beings are, we're a part of nature. We are what they call a microcosm of the macrocosm of nature. So if something is out of balance in nature, you can also see that reflected in the body too, because it's impossible for us as humans to interact with nature. So if it's hot outside, for example, we become hot, and then naturally our body will acclimate to the heat by sweating, and the sweating will cool us down. So naturally we maintain a homeostasis by our interaction with nature, and it's just the interplay of yin and yang occurring naturally. I w zasadzie z Markiem mamy podobną historię, bo ja w wieku 20 lat również cierpiałem na bardzo silne bóle zatok i również szukałem porady u specjalistów. Natomiast u mnie było trochę inaczej, bo to było tak, że też nikt do końca nie mógł mi udzielić konkretnej diagnozy i zaglądano mi w rentgen czy do nosa i jakby nikt tam niczego nie widział, natomiast to nie zmieniało faktu, że mnie to strasznie bolało i najpierw kupowałem takie tabletki przeciwbólowe z takim dopiskiem zatoki i zaczynałem od takich pasków po 12 sztuk, 24, w końcu takie pojemniki duże kupowałem po 48 i po prostu byłem od tego uzależniony w ten sposób, że musiałem to mieć przy sobie, bo wiedziałem, że jak mnie ten ból dopadnie, to będę po prostu bezużyteczny. Dla mnie dzień się kończył, kiedy nie miałem przy sobie takiej tabletki. I również zbawiennym i takim pierwszym efektem odpuszczenia tych objawów było to, kiedy wyeliminowałem z diety właśnie nabiał i wyeliminowałem, mam tu na myśli sery i mleko. I to był taki pierwszy krok. Ale dlaczego tak się stało, Kamil? Czy ty poszedłeś do lekarza i lekarz ci o tym powiedział? Absolutnie nie. Żaden z lekarzy tak naprawdę nie odesłał mnie do niczego innego, jak do tego, że z przedstawionych materiałów badań nie może mi pomóc. Natomiast nikt nie... Dostawałeś antybiotyki? Tak, również dostawałem antybiotyki na tę okoliczność kilkukrotnie. I tak. Nie wiem, czy pamiętasz, ale zacząłeś stosować wtedy sanie oleju. Tak, stosowałem również przez bardzo długi czas sanie oleju, które również bardzo pomogło. O sanie oleju można poczytać w internecie. Oil pulling. To jest taka ajurwedyjska metoda. Bardzo prosta. Dzięki której możemy używać nie tylko kiedy jesteśmy chorzy, ale zupełnie profilaktycznie, tak jak myjemy zęby. Czyli zanim umyjemy zęby, można sobie ssać olej przez parę minut i bierzemy po prostu łyżkę oleju kokosowego i takimi ruchami. A jak się zastanawiacie po co albo jak to robić i jakie to daje efekty, jestem pewna, że zaskoczy Was to, jak dowiecie się. Wystarczy wygooglować, wpisać ssanie oleju i to było jedną z tych rzeczy, które bardzo też pomogły. Ja dzisiaj uważam, i tak naprawdę to jest tylko moja opinia, że ten ból, który miałem w okolicy zatok, był spowodowany nie tylko dietą,
ale też emocjami, nieuświadomionym sobie stresem, pewnymi sytuacjami, które były w moim życiu. I tak naprawdę te objawy nie były zero-jedynkowe. To nie było tak, że była jedna rzecz, którą można było naprawić. I tutaj właśnie medycyna chińska, która podchodzi do człowieka jako całości, z tym moim konkretnym przypadkiem jest spójna. A powiedz, czy Ci to pomogło w końcu? Jak dzisiaj wyglądają Twoje zatoki? Nie, dzisiaj nie mam problemu z zatokami, nie mam takich bólów i nie cierpię na żadne chroniczne schorzenie, tak jak kiedyś. Natomiast też jest ciekawa sprawa. Ja pamiętam, że wtedy też czytałem dużo na temat tych zatok i w jaki sposób je wyleczyć i trafiłem na artykuły o takich. Teraz to jest na początku dziennym i w każdej aptece można to dostać. To jest taka butelka do przelewania sobie wody z roztworem soli fizjologicznej w odpowiedniej tam proporcji przez nos. I teraz jakby wiele firm farmaceutycznych też to robi. Natomiast ja pamiętam, że około te 10 czy 12 lat temu, około 10 lat temu chyba, starałem się znaleźć to w aptece, to farmaceuci patrzyli na mnie jak na przybysza z kosmosu, kiedy im tłumaczyłem, o jakie przelewadełko do nosa i w jaki sposób jakby odbiega się, w jaki sposób przebiega ten zabieg, który można w domowych warunkach robić. No, przyznam, że... Ty chyba kupiłeś to wtedy, czy nie? Czy sobie sam zrobiłeś? Niestety, nie było wtedy nic takiego dostępnego w sprzedaży i robiłem sobie sam z jakichś butelek, wycinałem dziurki i tak dalej. Podobno najskuteczniejsze są, nie sprawdzałam, ale może sama słyszałam, że najbardziej skuteczne są te takie typowo ajurwedyjskie przelewadełka. Warto sprawdzić. Możecie napisać w komentarzu, jeżeli macie jakąś historię z zatokami lub jakąkolwiek inną chorobą, którą chcecie się podzielić, albo przypadkiem zdrowia, może lepiej w ten sposób, którą chcecie się podzielić, to zapraszam do komentowania. Słuchajmy dalej. I really wanted to become a regular doctor, but I was not so inspired about the medicine. In Western medicine, there's a saying that Western medicine is, there's a saying they teach students. Western medicine is very, very difficult to learn, but easy to practice. Chinese medicine is very easy to learn, but hard to practice. What that means is that Western medical doctors are trained, they go through pre-med school, they go through medical school, they go through residency, they have to learn every nerve, every muscle, every chemical, they have to know math, they have to know science, they have to know all of this, and then they spend many, many years to become a doctor. And once you become a doctor, you go and see the doctor and you say, well, my back hurts. Oh, well, the doctor say, well, take a muscle relaxant. Oh, my back still hurts. They'll take a non-steroidal inflammatory drug, an aspirin or Advil or something. Oh, it still hurts. Oh, go see the physical therapist. Go see the surgeon. I didn't go to Western medical school, and I know how to practice Western medicine. It's very simple, right? But to practice Chinese medicine, it's very easy. You learn about yin and yang, you learn about the 5 phases, you learn about the acupuncture points, some herbs. Simple. But somebody walks into your office and they go, oh, my back hurts. Can you fix me? How do you fix somebody with yin and yang? You have to, it's a theory, it's a model, it's a paradigm. How do you apply that to actually making sure that somebody walks out of your clinic or your office going, oh, my back doesn't hurt anymore? So in a way, it's a lot more of a creative, it's an art form, really. It's an art. And so to be able to apply your own creativity, your own understanding to this model of the medicine, I thought was a lot more interesting than prescribing antibiotics. Basically the same thing. Everybody is dealing with their own life in their own way. But the only time they come and see me is when there is an imbalance in their life. So I recommend to them to keep their life in balance so they can, if they're not exercising enough, exercise. If they're eating too much greasy foods and they drink too much alcohol and they have gout. Oh, my knee has gout or my toes have gout. I go, it's really simple. Stop eating the greasy foods. Stop drinking so much alcohol
your gout goes away. Chinese medical practitioners are all licensed, and so they do have to go through schooling. They do have to go through national boards and exams, and then they're regulated by the Board of Health. So we are regulated like a medicine. Well, in terms of insurance, it is treated as an alternative medicine. So meaning that the reimbursement rates are very low compared to, let's say, a regular medical doctor. So that's some of the challenges of becoming a Chinese medical practitioner, is that the cost of living, especially here in Hawaii, is very high. You have to be creative and be able to see a lot of patients or work your business in a way that can sustain a lifestyle while living in a very expensive place. They come for both. I'm not adverse to. I work with regular doctors. So regular doctors or traditional doctors will see a patient and they'll say, well, okay, we can do surgery on your knee. Let's say if you have a knee problem, or you can go see an acupuncturist, and maybe the acupuncture will help your knee pain. There's, other than a little bit of the financial cost behind it, the consequences of doing acupuncture is very low. It's if you do the acupuncture and the knee pain goes away, then you don't have to do surgery, you don't have to spend thousands of dollars. It's a win-win. If it doesn't work, the surgery is always there. So integrative medicine really is the way of the future. To just like how people now eat all different types of foods. You just don't eat Polish food anymore. You will eat Chinese food or Mexican food or French food. This is the same thing with medicine. You can go and see an acupuncturist. You can go and see a traditional doctor. You can go and see whoever will help you the most. And then to be able to navigate who can help you the most is the most important part. Po tym, jak skończyliśmy rozmawiać z Markiem, skończyliśmy wywiad z nim i odłożyliśmy kamerę i wszystko, jeszcze długo rozmawialiśmy. I między innymi zapytaliśmy Marka, czy on uważa, czy on jest w stanie wyleczyć każdą dolegliwość i każdą chorobę. Mark uśmiechnął się i powiedział nam, że to zależy od pacjenta. Theoretically, yes. It depends on the patient. It depends on the person. Czyli to zależy od osoby. Dodam tylko, że jeżeli Was zainteresował ten wywiad, jego treść też po angielsku, to dodam, że będzie on dostępny w najnowszym e-booku, który wydajemy właściwie po naszej podróży po Wyspach Hawajskich. To jest e-book do nauki angielskiego. Dzięki takiemu e-bookowi będzie można uczyć się angielskiego praktycznego od prawdziwych ludzi w realnych sytuacjach. Tak, no i zgłębiać takie ciekawe rzeczy, jak chociażby te, które były w tym wywiadzie. Dlatego gorąco Was do tego zapraszamy. I na dzisiaj to wszystko. Dajcie nam znać, jak się podobało. Tak jest, dzięki, że byliście z nami. Aloha. Aloha. Jak się przygotowujemy? Miejsce trzeba przećwiczyć, jasne.